Hey everyone, what's good? MidMorningSol back at it again with another playthrough part to Piofiore, Episodio 1926. Ooh, got the hiccups. And this is an early morning edition because why not? I meant to play this as soon as I got off work, but I ended up making dinner instead. And it was a long dinner, it took time, so I was just like, you know what? If I wake up early, I'll do the damn thing now. Oh wow, I didn't even notice. Like I've never really played early morning or at night. But yeah, you can see the ruins still smoldering. Holy shit. Crazy. Nice little detail. Of course, I don't think like during daylight and dawn, I don't think you could tell. I don't know, I have to go back and look at it, but that's a pretty cool detail. It's been a month since the attack and it's still smoldering? What the hell, what are y'all doing over there? Alright, y'all, so we're at chapter 5, and from last I believe, we went straight into another meeting because of that weird stone tablet we found. Thanks to Emilio tipping us off on the book to pick out. So yeah, I'm not gonna really dive right into it. I hope y'all are having a wonderful day. And without further ado, y'all, let's get it. This is Alternativa chapter 5. Ooh, we getting down to the nitty gritty. Later that night, the Berlone Mafia came together to hold an urgent meeting at a reserved restaurant in Falcon. Next to the table was a gramophone and a record in its usual glass case. Lily. With Gil's nod, I began my report on our findings. We found a hidden stone tablet in the archives at the library today. On it was information on how to break the seal to the relic, but... そいつはおおよそ実現不可能なもんだった。なんせ5000人を超える犠牲が必要だそうだからな。Oof. They were alluding to the... I don't forget what the stone tablet said, but I thought they were just alluding to the fact of the miracle that, you know, Jesus took 2 fish, 5 loaves of bread, and fed over 5,000. That, like, and then like also the stone tablet did allude to a sacrifice needed, but I didn't think it was that much of a grand scale. Holy shit! Maybe I was tired when I initially played it. どういうこと? Gil and I explained to everyone what had been written on the tablet. Did y'all not write it down? After hearing our report, Yang nodded. 町が滅びるだけの何かが起きる。すなわち、生異物を動かす必要がある事態だとも言える。Oh, that's fucking crazy. So, I think no matter what, this town is borked, basically. So if they let whatever happen, the relic will pop up and they can move it. だからこそ封印が解けるのだと考えれば、非常手段としての筋は通っているが。ブルローネの人口を考えると、まあ、住民の8割が死ねばノルマ達成ってところかな。Nicola spoke in a calm voice, at which point Yang gave a dismayed sigh. 恐ろしい話だ。教国が信奉する神とやらは随分と残酷らしい。聖書でも悪魔よりよほど人を殺しているようだが。Oh boy.
ファントムはこの方法を知っていたのかもしれないね。だからこそ生物兵器なんてものを用意した。期限までに生物の受け渡しが達成されないときは自力で手に入れる気で。最初から俺たちがおとなしく渡すとは思っていなかったんだろう。だがそれでも構わなかったというわけか。こうなるとクリスマスを指定してきたのも盛大な皮肉に思えるな。降誕祭に神へ生贄を捧げるというわけか。実に趣味がいい。Oh, Yang, please be quiet. だが本当に生物の封印が解けるって保証はどこにもないんだぜ。ただのおとぎ話の可能性もある。けどファントムならそのおとぎ話のために5000もの人を殺すかもしれない。That was very possible based on his actions thus far. Dante spoke in a serious voice. 新たに見つかった死体についてだが、This I forgot already. 今日俺はブルローネ市議ルティーニ夫妻と会食する予定だった。Yeah, okay, this I remember. 約束の時間に夫妻は現れなかった。俺が屋敷に戻ると死刑マルコから夫妻が遺体で見つかったと連絡があった。Oh wow, he killed two this time for the price of one. So wait, he should have another record ready. Or I guess that's a 2-for-1 since they're married as one. 二人とも屋敷の寝室で殺されていたらしい。市議の遺体には欠損などはなかったが、夫人の方は。This weirdo really has a thing for women. He really has some sort of animosity towards women. I suddenly couldn't breathe. ファルツォーネの紋章、相当のわしを模したのではないかと、現場を見たマルコが言っていた。Ew. Split her head in two? なるほど。らしい殺し方だとは思うが、今回は予告がなかったな。You're right. As Yang mentioned, we didn't receive any word that warned us of the next killing. 予告に関してはわからないが、死体のそばにはレコードがあった。ここに持ってきている。Yeah, okay, so never mind. Dante looked at the record, and then the gramophone. 同時にマルコから新しい情報も得られたよ。これまでの死体の身元がほぼ判明したらしい。詳しいことはこれを。Nicola passed out copies of the police report. The body found in the wine barrel belonged to Elenia Droito, a florist in Creta. The body found under the bed of roses behind the church belonged to Gina Berthet, a prostitute from Valena. The body dressed in military attire was, as Nicola guessed, Edmondo Tonomi, a barman from Arca. The body that was affixed to the wall at the police station was Tosca Malini, an elderly woman also from Arca. The report contained pictures of them, along with detailed information on their background. そうか。イレニアが。Didn't he call her Nina or something? Or maybe I misspoke. このおばあさん、多分俺がよく教会で見かける人。狙いは僕たちの知人、もしくは顔見知りか。ああ、
俺も当然最後の被害者とは面識がある。昨日の朝通りでたまたま行き合った時には元気そうにしていたのに。 But you all have closer friends and relatives apart from the victims here. Why were these people targeted? Probably because they don't have eyes on directly, so slim pickings for the phantom. Yang responded nonchalantly to my question. となれば次はレコードを聞く頃合いか。また何か情報があるやもしれん。It's like people you would like, okay, yeah, people you say hi and bye to, but you would easily miss, like, or you don't have that close of a connection to them, so you wouldn't really care about them, their safety, whatever. Not to sound cold, but that's what I think. But yeah, let's listen to that freaky record. そうだね。 Nicola nodded, taking out the record out. I hate when they do that. Taking out the record out of its glass case and setting it onto the gramophone. The 10th record slowly began to spin. ごきげんよう、リリー。私からの連絡がなくて寂しい思いをさせてしまいました。今回は予告をお届けしませんでしたが、ほら、何せ犠牲者は市議でしょ。わざわざお知らせしなくとも皆様の耳に入るかなと。とはいえ、私のレコードを楽しみに待っていてくださったと思います。期待を裏切り、申し訳ありませんでした。You can honestly, shove those records up your ass, sir. 今回も特に解説は必要ありませんよね。死体をご覧になっていただければわかるかと。それより、ついに私の正体にたどり着いたご様子。ええ、そうです。皆様は正解をつかんでおられます。おめでとうございます。ですが、私のことはあくまでファントムと呼んでいただきたい。Is this okay? So now that they threw in the air that the real Sebastiano Gallier is alive, could be alive, excuse me. Now I'm just confused as to if it's Henri or the real Sebastiano. かつての名、セバスティアーノ・ガリエは彼にあげてしまいましたからね。ご存知でしょ？あの美しくも不憫な彼のこと、アンリ・ランベール。Okay. Yeah, you got me shaking, shaking my foundation. Come on, man. 皆様、彼の行方が気になることでしょうから、お教えいたしましょう。死んでいますよ。ええ、死んでいました。あなた方には驚く資格も悲しむ権利もない。だって皆様が彼を殺したんですからね。Is he really dead, or is just I am the man formerly known as Henri, and now I'm the phantom, that goofy shit. あのカジノは地下に隠し通路がありまして、血の跡がね、ずっと続いていましたよ。Oh wait, what? Okay, that's a thing. What the fuck? Is this the real Sebastiano Gallier? 会ってきたんでしょうね。ええ、無様に。皆様に惨めな死体を晒したくない一心で、消えゆく命を振り絞って。ですので、私が見つけてあげました。I want to say he's talking shit. あんなに美しかったアンリが見る影もなく、あの彼があんなね。あ
いに彼を捕まえてしまったわけです。Gil lifted the needle from the record. 言っていいか？ I mean, you interrupted, or I don't know if he. Yeah, no, he interrupted it. You might as well go on. 何かな？気持ち悪いな、こいつ。 Yes, we've been knew that, darling. それは前から知ってた。Still, I could see why Gil needed to say it now. My heart felt heavy with emotion. 遠差の中で笑うがいい。君たちは滅びる。必ず、必ずだ。So, he really died. If he were still alive, he would have continued to seek vengeance against the Berlone Mafia. Maybe he couldn't be saved, but it hurt knowing that the last moments of his life could be so heartbreaking. Gil exhaled, then dropped the needle back down onto the record. Bruh. Whatever, Gil. そろそろ話を戻しましょうか。この町での私の暇つぶしについて。当然予告文だけで私の退屈を埋められるはずもなく、それ以外にも何名かの方には遊び相手をお願いいたしました。皆様が気づくことなく放置されてしまったのは少々残念でした。まあ、獲物はすべて気分で決めておりましたし、さすがの皆様にも私の強行は止めようがなかったんでしょうけど、彼らもかわいそうにこの地を支配するのがブルローネマフィアだった。ただそれだけの理由で生を終えたのですから。さて、いささか名残惜しくはありますが、私からお届けするレコードはここまでなんです。Oof, at least there's no, like, death related to Lily. 私の正体を暴き、私のもとにブルローネの生異物を届けてほしい。その約束を覚えていますね。Hold on, he said if we found out his identity or we gave him the relic. The fuck? 皆様、私の名前を求めて随分躍起になっておられましたが、それだけでは物語が終わりません。皆様が私の名を得たところで、私の魔力が損なわれるわけでも、私が消え去るわけでもない。私の正体は判明しました。生物の封印を解く方法もご存知ですよね。あとは私の居場所を突き止めるだけ。とはいえ、素直に封印を解いてくださるとは思っていません。そのつもりがあるなら、とっくに用意していることでしょうし。いいんですよ。どうせそんなことだろうと思っていました。封印は私自分で何とかします。Take care of the seal yourself. The fuck? How you gonna do that? ただ、皆様私に会いたいと思いますし、私の居場所を知りたいですよね。知りたいでしょ？でも、秘密なんです。だって、ここまで私いろんなことを教えて差し上げましたよね。ずっと与えてばかりでした。ですから、ね。そろそろ返していただかなくては。もちろん、あなたにですよ、リリー。
私の居場所、私のアトリエに関するヒントを最後の11枚目のレコードに吹き込みました。Then you lied right there. You said that there was no more records after this, and now there's an 11? The fuck? You contraindicating hypocrite? とある人に託してあります。その人物は私のルーツともいえる大事な場所であなたをお待ちしています。Roots of the tree from which I have sprung. あなた自身が受け取ってください。あなた以外の人間が訪れた場合、残念ながらレコードは破棄されてしまいます。ヒントを手に入れ、アトリエの場所を見つけ出し、私に会いに来てください。そうして初めて私たちはお友達になれる。一方的に与えるだけのつながりなんて健全な友人関係とは言えませんからね。あなたにもあなた方にも私を心から求めていただきたい。それでは心の準備はよろしいですか。11枚目のレコードを手にしたくば、私の生まれ育った場所へどうぞおいでください。意外性がなくて申し訳ない。ですが、基本は外せないでしょう。私は一体どんな子供だったのか、よく知る人物にレコードを託しました。うまく見つけてくださいね。And with that, his message came to an end. 生まれ育った場所、ローマか。しかし、屋敷は燃えているはずだな。生き残った人間でもいたか？それより問題はファントムの要求だ。リリーを行かせるなんて危険すぎるだろう。But if we don't get the record, we won't have any clues. Don't worry, I'll be fine. それなら僕が一緒に行くよ。ローマは仕事でよく行くからね。ダンテたちはブルローネの守りを固めておいてほしい。Okay. クリスマスまでそう時間がない。ローマに行っている間にファントムが何か仕掛けてこないとも限らない。そうだな。こちらのことは任せておけ。レコード探しはお前たちに託す。I wonder if this is not because I'm pursuing Nicola, but I'm wondering if, you know, if you were to pursue a different guy, would they just go with you? よろしくね、リリー。Of course, darling. Yes, thank you, Nicola. And so it was decided that Nicola and I would go to Rome in search of the 11th record. Shit, that's like from where I am to like going to Miami, sort of, kind of. Oh shit, there's a bar Farini here too. Is that a chain establishment? It looks Vertifer though. Oh! The moment I stepped outside the car, I felt a rush of excitement. Girl, keep in mind, we are trying to stop a crazy man from mass murdering your town, so let's stick to business, okay? Rome was the capital of Italy. Although I had been here before, it was so different from Berlone that it left me in awe. 君、ローマは2回目だっけ？ Yes, yes, the last time was when you brought me here because of that incident. That incident in April 1926,
a rumor began circulating in Berlone of a masked demon kidnapping the local children. The Berlone Mafia worked together to solve the case. As I get inside. あの時はバタバタしていたからオルロックに君を任せきりだったよね。レコードが見つかった後、もし時間に余裕があるようなら少し観光して帰ろうか。If we have extra time. There's no time right now. Are you sure? That would be wonderful. I appreciated his thoughtfulness. You must really know your way around here. As Nicola mentioned before, he was often in Rome for work. まあそうだね。住んでいたこともあるから。Okay. Really? You did? 大学がローマだったんだ。ローマラ・サピエンツァ大学。It was such a famous university that even I had heard the name before. 専攻は経済学。小学の講義も少し取ってたかな。兵役に行ったりもしていたし、卒業まで結構時間がかかったけどね。Honey, I wouldn't worry about that. Don't worry about that pesky war, Nicola. You're fine. As long as you graduate. It ain't a sprint, it's a marathon when it comes to getting your college degree, so that's why. You really are incredible, Nicola. I knew that he was educated, but I hadn't fully realized the depth of his experiences. Hearing more about his life left me with little else to express but my admiration. 学歴が全てじゃないよ。No, but it helps a lot. He smiled modestly, which made him all the more impressive. Saloon. Sebastiano Gallier's family home was burnt down about 10 years ago. It had already been made... It made me sleepy. No, it had already been made into a vacant lot. We spoke with the neighbors who directed us to the family servants still living nearby. As it happened, the Galliers' butler was away during the incident and survived as a result. He was still in Rome, so Nicola immediately got into contact with him to set up a meeting. The next day, we headed to a bar to await his arrival. We were seated at a table next to the window, making it easy for us to see people walking by. Sorry. Before long, and ahead of our meeting time, a refined elderly gentleman appeared, which we will probably never see. Noticing us, he quickly made his way straight toward us. お約束したニコラ・フランチェスカ様ですね。そして、そちらのシニョリーナがリリアーナ・アドルナート様。I overheard Nicola speaking with the gentleman on the phone, but he didn't mention my name. The fact that he knew it somehow made me feel tense. ご用件はおそらくこれのことでしょう。He handed over something wrapped in paper. I carefully pulled it toward me. 先日、私の元に亡くなったはずのあのお方が現れました。Weird way to put it. そして、あなたにこれを渡せとおっしゃった。I looked inside the wrapping to find a glass case with a record inside. But didn't he say like, oh, I need to come by myself? I'm here with Nicola, so what the fuck? I turned to Nicola and nodded. 私は代々ガリエ家に仕えていた人間です。セバスティアーノ様の命令には逆らうことができません。Okay, so, oh wow. Henri died and, wow, shit.
This fool is actually alive. ガリエ家は特殊な家柄ではありましたが、その中でもセバスティアーノ様は得意な存在でした。I wanted really to believe with all my heart that it was Henri acting a damn fool because we go to his route next, but wow, no, it just hit me now. あの方は他者の痛みに共感できないのです。ご自身も鈍いのでしょう。あの方が本心から嘆き悲しんでいる姿を見たことはありません。だからこそ他者を傷つけることを厭わない生来の気質なのです。どうかお気をつけて。忠告に感謝するよ。けどそんなことを言って君の立場が悪くなるんじゃない？構いません。自分がどういう人間か正直に伝えろとセバスティアーノ様はおっしゃいました。私が下手な嘘を織り交ぜれば、むしろあの方のご機嫌を損ねることになるでしょう。おそらくは今も彼の手のものに監視されているでしょうし。なるほど。The elderly gentleman gave a deep nod and left. Nicola looked at the time. 今からブルローネに戻ると深夜になる。夜道を移動するのは狙ってくれって言っているようなものだし。Okay, fair enough. 今夜もローマで宿を取って明日の朝立とうと思うんだけど構わない？ Yeah, sure. Yes. 時間は空いたけどあんな話の後じゃ観光って気分でもないだろうし。 Dude, honestly, I would risk it and go home. But because this phantom fool wants to make sure that we go through the motions of his request, so he ain't gonna kill us. I would think so. Like that would be stupid. せめて夕食くらいは豪華にしようか。いいリストランテを予約しておくよ。Okay. この街に嫌な思い出だけ作って帰るのも向こうの目論見通りって感じがして嫌だしね。夜は明るい気分で過ごそう。Thank you, Nicola. I appreciated Nicola's sweet smile and considerate suggestion. Sound like I had a list there. I don't know. Later that night. 今夜の君はとびきり綺麗だね。ドレスもよく似合う。やっぱりこの色にしてよかった。 I better see it. I ain't see the last one. So let me see this one. Nicola had packed for me one of the dresses that had been designed recently. And it was the dress I was wearing tonight. Girl, you on a mission. You bring a dress, whatever. The outer layer was sheer chiffon in powder blue and adorned with navy silk ribbons. It was cut in a silhouette that Nicola had specifically recommended for me. We better see this damn dress. I want to see the fashions, Lily. You usually don't disappoint. けど困ったな。こんなに綺麗だとローマの男はみんな君に夢中になっちゃう。やっぱり出かけないで部屋で過ごした方が良かったかも。Oh, Nicola! I knew that he was joking as usual, but there was something in his words that made me blush at the thought. 髪型もすごく似合っているよ。今夜は僕のために着飾ってくれてありがとう、シニョリーナ。I don't know what kind of noise she would make at that point. This was the first time I was going out to dinner with just Nicola, so the whole experience was making me nervous. そんなに硬くならないで。何も取って食べたりなんてしないよ。Oh, Nicola, darling.
Wouldn't you like to know, Wonder Boy? Do I? 君、僕のことなんだと思っているのかな。お行儀よく食事だけで終わりにしてあげようと思っていたけど。あ、もしかして期待している？それなら答えないと。You're mistaken! That's not what I meant at all! I quickly shook my head to correct him. Oh my god, you have such an adorable giggle. Seeing Nicola chuckling, I belatedly realized that he was just toying with me. Oh, boo. I like a man with more action than just words, little bastard. At least that helped ease the tension. It may have been just for a moment, but I was able to enjoy myself without worrying about the phantom because of Nicola's playful teasing. The following day, Nicola and I left Rome and returned to Bologna just as night fell. We went straight to a hotel in Fauci to meet with the others. Everyone was there by the time we arrived. 僕たちが留守の間、何か動きは？特筆すべきことはない。ニコラたちがいなかったの、ほんの2日くらいだし。新聞は俺たちをけなすわ。警察はつまらねえ罪状で下っ端を逮捕するわ。ま、いつも通りだな。何事もなくて安心したよ。じゃあ、早速レコードを聴こうか。Right. I sure hope this record will give us the clues we need in order to get things moving. I prayed silently as Nicola set the record down onto the gramophone. He slowly set the needle atop as it began to spin. 懐かしのせいか。記憶を取り戻してから更地になったあの場所を見たとき、正直興奮しました。本当にたまらなかった。人の生きてきた証はこうも簡単に消すことができるのだと。わかりますか？わかりません？これはあなたにも言えることですよ、シニョリーナ。ともあれ、私のために遠方まで足を運んでくださりありがとうございます。恐悦至極です。改めまして自己紹介を。私はファントム。かつてセバスティアーノ・ガリエだったもの。私の目的は奇跡による命の再生、アンリ・ランベールを生き返らせること。It's too early for this shit. I'm not even gonna try to reason more with it. Oh, is Henri actually dead? Is he alive? Are these two separate people? Whatever. ですが、生物を手にしたところで本当に奇跡は起きるのでしょうか。ちなみに鉄王冠は単なる飾りでした。教国が崇める神は人を救うよりも殺す方が得意でしょ。しかし奇跡が虚構でも私は構いません。その時は隠匿されていた全てを世間にさらし、教国の権威を地に落とすことで鬱憤を晴らします。おや、そうなると教国の庇護で何とか延命しているブルローネマフィアの皆様も生きにくい世の中になりますね。ですが、それも致し方ありません。皆様には彼を殺した報いを受けていただかないと。万一、本当に万一、彼が生き返ることがあれば、
峡谷の名誉なんてどうでもよろしいです。もとより真実の公表に興味などありませんから。それでは、そろそろ皆様のお待ちかね、私のアトリエがどこにあるかをお教えしましょう。私の城は神聖な場所。民草がみだりに見物して良い場所ではないですが、皆様はもうお友達ですから、特別に招待して差し上げようと思います。私のアトリエには墓も聖堂もなく、石ではなく鉄骨を組み、女神の洞窟を備える代わりにひいきの骨董を並べました。政治拠点でも軍事要塞でもなく、偽りの玉座より私にふさわしい場所、私の夢を詰め込んだ幽島の城。近いうちに皆様でお越しください。刻限は変わらず高誕祭のミサとします。約束が果たされなければ、この町はただ滅びるのみ。その時は私の願いを叶えるため、白と黒のペドーネが神聖戦争を仕掛けます。所詮は価値の低い駒。もちろん皆様ほど荒ごとに長けてはいないでしょうが、くれぐれも油断なさらず。ほら、ペドーネは化けるものですし。では皆様、愛の日の開口を私、心から楽しみにしております。As the message ended, Yang's shoulders began to shake with laughter. I'm glad you find this funny. まさか本当にランベールの復活が目的だったとは笑わせてくれる。The way he said it suggested that he had a suspicion somewhere in his mind before. どれほど本気で期待しているのかはわからんが、随分と滑稽な思惑で振り回してくれたものだな。The Phantom's desire. I really had nothing to say. 今のがアトリエの場所のヒント？ Honey, me either. 俺、全然わからなかった。Oh, sorry, I thought you were. Yeah, me neither. Too early for this shit. 俺もだ。ファントムは本気で自分の居場所を教える気があるのか？ミサまでもう時間がない。考えるしかないよ。何かそれらしい戯曲は思いつく？名前を尋ねてはいけないとなると、有名どころではローエングリーンが思い浮かぶな。Lohengrin, an opera by Richard Wagner. It is the last of what is known as the Romantische Oper. I hope I said that right. Set in Antwerpen. Oh my god, I think I got it. In the first half of the 10th century, it is known to have been a favorite of King Ludwig II of Bavaria. アーサー王伝説、円卓の騎士パーシバルの息子、白鳥の騎士。だが、相手の正体を暴くことで魔力が消えるなんて物語は正直無数にあるよね。ああ、その中からローエングリーンに絞れるだけの理由はない。白鳥の湖のようにローエングリーンの影響が色濃い作品もある。ファントムの言葉が何を意味しているのか探らないと。
Lohengrin, Swan Lake. A sudden thought popped into my head. What about Neuschwanstein Castle? ノイシュバンシュタインってドイツのあの城か？ Yes, it fits in with the story of Lohengrin. Ugh. Neuschwanstein Castle was a popular tourist destination. Neuschwanstein Castle, a castle located near southwest Bavaria, Germany. It was built in the 19th century by King Ludwig II of Bavaria. A place that I had long wished to visit myself. そうか。ノイシュバンシュタインはワーグナーの歌劇ローエングリンに惚れ込んだ王が作った城だ。騎士ローエングリンが住むにふさわしい場所として作ったなんて一説を聞いたことがある。ああ、舞台美術を手掛ける芸術家に城の設計を依頼したとか。Oh my, well, coming through with the dictionary terms. Stage designer. The German architect and painter Christian Jang, I don't know if I said that right, known for his work on stage sets. 確かに。あの城は政治拠点でもなきゃ軍事要塞としても使えねえ。意味のない位置、設計で作られてる。ファントムの言葉と一致するか。The castle doesn't have a chapel inside either, but a small grotto instead. 物語を表現するためだけの夢を詰め込んだ城ってわけだな。ノイシュバンシュタイン城は森と湖を望む高台に立っている。この町の立地と重なる部分があるんじゃない？なるほど。ブルローネは周囲を森に囲まれてはいる。湖は水辺、いや水源か？ Maybe. A place with water nearby. Maybe not only natural rivers or lakes or oceans. 水源の周辺に絞ってアトリエを探してみるか。くれぐれも慎重にな。Oh, one other thing. Since he mentioned ponds, would chess be involved somehow? うん。白と黒って言ってたし、チェスの駒、歩兵のことで合ってると思う。白と黒、両陣営合わせて16体。16人の手下が仕掛けてくるってことかも。You mean to spread the smallpox? I recalled an earlier conversation. それこそ感染させた猿かなんかを街中に放すだけでいい。水源だって狙われるとまずい。人が集まるクリスマスのミサなんて狙ってくれと言ってるようなもんだ。神聖戦争だのと言っていたな。あれも何かの比喩か。わからないけど少し気になるね。調べてみよう。何らかの手がかりにはなるかも。Thank you, Nicola. Yang looked around at everyone in the room. Seeing everyone was quiet, he spoke again. 現段階で探れるのはこの程度か。うん。また調査を進めて情報を持ち寄ろう。リリー、あんたは旅から帰ってきたばかりだ。今夜はゆっくり休むといい。What the hell? I can work. Or, yeah, let's slack off. Thank you, Gil. With the information obtained from the record, we now had new information to go on.
We resolved to discover the phantom's whereabouts as time relentlessly ticked on. Oh shit, is this the last? No, it's building up. 今日は手伝いに来てくれてありがとう、リリー。I was still living with the mafia and hadn't yet returned to the church, but they build it back up? I came today to help with all the Christmas preparations. The children were in the garden practicing for the Presepio Vivente. Vivente, a Christmas play depicting the birth of Christ. リリーお姉ちゃん、おじちゃんたちにもお菓子あげてきていい？教会を守ってくれるマフィアなんでしょ？かっこいいよね。Ever since the explosion, guards have been stationed around the church grounds. The children avoided them at first, but it didn't take long until they were wandering over and warming up to the soldiers. Well, we don't want to disturb them while they're working. Why don't we ask Sister Sophia to give them our sweet all at the same time? Hi! Their bright smiles warmed my heart. It was then that I noticed someone familiar walking by the church. Oh, it's still blown up. What the hell? How are y'all gonna have mass in a blown up church? Ooh, child. See me wave my hand in a wide motion. Leo waved back. Since I would be here today, more guards were assigned to me, including Leo. I spent the day watching the children practice, playing with them, and helping with daily chores. Soon enough, the sun was about to set, so I said my farewells and headed back. Excuse me. Oh, Lord. This might be a short one. Christmas Mass would be held tomorrow morning. We were all gathered at the salon in the Falzone Manor. Once everyone was accounted for, Orla quickly began the meeting. ファントムのアトリエを見つけた。間違いないと思う。今夜にも仕掛ける。いや、そこに天然痘のアンプルが全てあるとは限らねえ。ファントムの部下が全員都合よく揃ってるなんて幸運もあまり期待できそうにねえしな。動くなら明日だ。ミサが始まり、奴らが動き出したところを確実に仕留める。ファントムのペドーネとやらが狙うのはブルローネの水源でほぼ間違いないと思う。Did you find something? 彼のレコードにあった神聖戦争、あれは多分古代ギリシアの戦争のことだと思う。簡単に言うとヘレボルス、クリスマスローズの毒を水路に流し町を陥落させたって話。Nicola's explanation made a lot of sense and reminded me of one of the earlier messages. 私はただ一滴投じるだけでこの町を滅ぼしてしまえるのです。 How do you remember Egypt record? ああ、何やら言っていたな。確か一滴を投じるだのなんだのと。おかしな言い回しだ。気が狂った人間の言葉など理解できんな。As a flower might fall to the water, just like the hellebore flower poisoned the water in Greece. 最初から水を示唆していたと。It's possible, but
Yang scowled in angry silence. 敵は16人って分かってるけど、ブルローネの水源、町に至る水の流れは16以上あるはず。場所はある程度絞れると思う。How? 簡単な話だ。効率よく人を殺せる箇所を選べばいい。念のため各組織の構成員を全ての水源に配置する。その上で特に可能性が高い場所には指揮を取れる人間を置く。その間に俺たちがファントムのアトリエに乗り込むってことか。リリー、あんたはどうしたい？ Me? I was surprised by his sudden question. You want me to choose? No! No! I don't wanna choose! 一緒に来るとなれば当然危険が伴う。あんたはここまで十分すぎるほど協力してくれた。正直待っていてほしい気持ちもある。けど君は当事者の一人だ。どうしたいか君には選ぶ権利がある。お前の率直な気持ちを聞かせてくれ。I appreciated everyone's concern. It had already been 4 months since the Iron Crown was stolen. As anxious as I felt throughout the experience, my mind was made up from the beginning. Oh, thank you, Jesus. I want to go too. I may not be of much help, and might even be a burden, but the Phantom's messages were addressed to me. As dangerous as it is, I want to see this through. 物好きだな。まあ、好きにしろ。あなたのことは俺が絶対守るから、安心して。Thank you, Orlok. You better not die in the process. Dante looked serious and spoke with finality. 決着をつけよう。I nodded firmly, knowing it was the only option. Tomorrow, the fate of the town would be decided. Oh, it's happening. It's now. On the 25th of December, Christmas Day, we set off for the Phantom's workshop. The Mafia had sent their soldiers to guard every known water source known to Burlone, sorry. More than enough to take on his pawns. Hush. 指示通りに配備を完了しました。ジャコモ班ボルツイ班も守備位置についてます。そのまま限界態勢を続行。敵が現れたらとにかく水辺に近寄らせねえこと。それから絶対逃がさねえこと。何人かは生かして捕まえたいところだけど、無理なら殺していい。忘れんなよ。町を守ることが最優先なんだからな。高台から町に向かって流れ込んでくる水の源流。つまりここは確実に敵が狙ってくるだろう重要な箇所だ。特に守備を固めなければならない。分かってはいる。分かってはいるが。Oliver, come on, man. Buck up. The town is in trouble if you don't. まだ登るのか。Okay. もうちょっとでオリバー。頑張って足を動かせ。I mean, who's this dog barking so much? Yeah, we're gonna go out. No worries. I guess wearing a suit wasn't ideal, Oliver, sweetie. Why you ain't got no
what you call it? Some grimy threads that you don't mind getting dirty in.必ず仕留めろ。敵に突破された藩は喜べ。狩猟が直々に殺してくれるってよ。分かったら死ぬ気で働け、ネズミども。ああ、死ぬ気も出ねえアホが混じってんなら今すぐ前に出ろ。作戦開始前に俺が殺してやる。Okay. このストラノの水源に天然痘をまかれると、ストラノ、ベレーノは全滅だよ。Small fox. I mean, that's kind of how I say it too. Small fox. I mean, what's wrong with that? POXPOCKS. Excuse me. I can spell y'all, I promise. 敵は確実に現れると思ってね。どんなやつかわからないし、気をつけるんだよ。ガキに言われても閉まらねえよな。Okay, land and phase split up. まあ、フェイの読みなら信じられるだろ。Damn, buddy, shut up. I have to edit all this out. Freaking keep barking. Do I need to kick you out? どうもね。Yeah, apparently so. Alright. 僕はともかく、ラン、大丈夫かな。おいおい、大丈夫か、ラン。Oh, the loud shoes are not the loud shoes. The loud shoe soldiers are nicer to her. とりあえず事前に言われてた位置に展開したが、これでいいのか？わかんない。多分大丈夫。ラン。来やがったか。私が行く。チェイ、持ち場を離れない。陽動かもしれないよ。Baby girl, you better not die. 殺し合いに関してだけは頼もしいんだよな、ランは。Orlok led us to an isolated building, assumed to be the Phantom's workshop. It was far enough into the forest where the wolves would keep townsfolk from venturing in. Whether from carelessness or confidence, the door was already unlocked, with no guards in sight. We stepped inside and carefully made our way through the place. I'm about to say palace. Oh my god. I can read y'all, I promise. We soon arrived at a peculiar room. The eerie atmosphere struck me at once. The first thing I noticed were the taxidermy mounts. Beautiful birds, a deer head, a wolf. There was a suit of armor and some animal bones hanging from the ceiling. On the walls were framed butterfly specimens. Dimly lit by the room's orange light were glass jars filled with something unknown that made my stomach turn. I averted my eyes so as to not look too close. 姿を見せろ、ファントム。いや、セバスティアーノ・ガリエ。Dante's dignified voice echoed through the room. Just then I heard a clap, then another. I realized it was someone applauding slowly. ようこそいらっしゃいました。首を長くしてお待ちしていました。Oh, this is a new guy. Okay, yeah, this is actually Sebastiano Gallia. Okay. Huh. A graceful man appears.
wearing an elegant suit that was strikingly mesmerizing. So mesmerizing I can't talk. His hair was tied back with a burgundy ribbon, with a matching ascot around his neck. As my eyes studied him for the first time, they kept returning to the mask on his face. His appearance and demeanor bore an uncanny resemblance to the Direttore. しかし、皆様礼儀がなっていませんね。来るなら先に連絡くらいしてくれてもよかったのでは？ Bitch, you said you humbly request that we pull up to your place. And now that we have you complaining, man, if y'all don't put 2 bullets in this fool. 約束の期日ギリギリまで私を待たせるなんて。さすがは犯罪者。人が悪いです。おかげでおもてなしの用意をし損ねました。Did you obey the laws of etiquette when you were gutting all those innocent people? Bastard. そりゃ悪かった。驚くお前の間抜け面を拝んでやりたかったんだがな。礼儀正しい挨拶をする気があるなら、まずは仮面を外せよ、ガリエ。ああ、もしかして見せられないような顔なのかな？それとも、ディレットーレ、君の大好きなアンリ・ランベールの真似とか？ご想像にお任せいたします。Boo! He ain't taking the mask off. Boo! 悪趣味な男だ。その上虚言癖がある。Yang looked at the Phantom with cold eyes. ファントムとやら、お前は自分が何者か探らせようと仕向けながら、一方で自らディレットーレであるかのように振る舞い続けた。シカゴに現れた時から仮面をつけ、豪奢な衣装を着て、レコードにもあえて奴の境遇に重なる言葉を吹き込んだ。その理由は？一連のお前の言動には不可解なことが多すぎる。答えろ、ガリエ。ただ驚いていただくためだけにトロを重ねるのも私嫌いではありません。 Not killing motherfuckers. Like you had to kill people to get a surprise on our faces. Holy shit, you're weird. しかし皆様ご理解されていないようですね。私の言動にはミスリードなど微塵もございません。いいですか？私が豪華に包まれた後、セバスティアーノ・ガリエはアンリ・ランベールを指す言葉となりました。つまり私と彼は不可分の関係、コインの裏と表、同一の存在となり果てたのです。そう、私はまさしく亡霊、悲劇の果てに彼が残したファントム。くだらん詭弁だ。 You're one to call that out. The Phantom continued without so much as a glance at Yang. ところで、約束の品はどうされたのでしょう？ブルローネの聖遺物、持ってきてくれました？ Now we came to clap you. ああ。だが鉄王冠をこちらに渡すのが先だ。恐ろしいですね。堂々と嘘をつく。さすがは非道の犯罪者です。ああ、怖い。
But also, didn't he say, "Oh, I will take care of the seal"? So he knows we ain't got him. I mean, well, Dante and Lily could have worked, but nah, I guess he knew that we wouldn't do that. So he said, "Oh, I will take care of the seal. You just bring your asses to my place." あの遺跡はちゃんと監視させていました。封印を解いた様子がないことくらい分かっているんですよ。Yeah. Orlok had been observing quietly all this time, but now he glared at the Phantom and spoke in a harsh voice. My little string bean, no. ファントム、あなたが無関係な人を大勢犠牲にしてきたのは全部復讐のため？Phantom tilted his head in bewilderment. Don't act like you ain't killed them people. You know what the fuck he's talking about. 俺たちがあの人を殺したから恨みを晴らすためにこんなことを。恨みを晴らす。つまり私の殺人はすべてアンリのための復讐だと？お前が俺たちに対して明らかな敵意を持っているのは分かっている。お前はこの町でこちらを挑発する犯行を繰り返してきた。なるほど。その理由が怨恨ではないかと皆様はお考えになったわけですね。Is that not the case? ええ。私はただ私が楽しむためだけに殺し、私のためだけに皆様を愉快に挑発したまで。Nicola broached his question slowly, alert to any clues that would reveal the Phantom's mind. ディレットーレを生き返らせたいのはどうして？彼のことを恨んではいないの？それとももしかして君を殺しかけたのが彼だってことを気づいていないのかな？残念です。ずいぶん仲良くなれたと思っていたのですが、まだまだ私をご理解いただけていないご様子。殺されかけたからなんだと言うんです？構いません。むしろ余計にアンリのことが好きになったほどです。彼は私に新しい体験をくれました。それにまさか成り代わりたいほど私を思っていてくれたなんて。Huh? I saw glimpses of something dark mixed in with his words of admiration. I couldn't tell how he really felt about Anri. フランチェスカ様、質問にお答えしましょう。私が彼を生き返らせたいのは、生きている彼を殺してあげたいからです。私のこの手で。Oh, you see? I really wanted to go silent this time. The Phantom revealed in The Phantom reveled in the thought with an affection that didn't seem to match his words. 彼は私にたくさん与えてくれました。ですから私もアンリに返してあげたいんです。親友の手にかかって殺されようというあの気持ち、あの興奮を味わわせて差し上げたい。そして仕上げにアンリの最後は私が独り占めしてしまうんです。ああ、素晴らしい。興奮します。イカれているな。Again, this coming from the guy, hello, Yang last game. You were no better. 珍しいな、ヤン。俺も同じ意見だ。
Phantom's lips twisted into a smile as he continued the same crazed train of thought. 皆様は私の大切なお友達ですが、親友の喪失を埋められるほどではないのです。申し訳ないですけど。ところで、本日は高誕祭。私のアトリエまで遊びに来ている暇はあるんです。私のペドーネもそろそろ動き出す頃合い。ブルローネマフィアの主力をここに集めてしまって本当に大丈夫なのでしょうか。心配には及ばない。うちのファミリーは優秀だ。お前のペドーネとやらにそう好き勝手させるつもりはない。そううまくいくでしょうか。こちらも仕込みはしているんですよ。一人仕留めたからといって警戒は怠るな。一つの水源に二人以上のペドーネが来る可能性もある。油断は。オリバー！報告があった。ランのところでペドーネを仕留めたらしい。ならそろそろか。裏切り時だってことだ。貴様。ジャコモ班、ペドーネの処理が完了したと伝令が来ました。順調ですね。これなら。いや、こういう時こそ何かが起きるもんだ。気引き締めとけよ。そういえばレオ、アランジさんがいないが別行動中か。アランジさんが別行動なんて予定は。レオ！すぐ戻る。てめえらは持ち場を離れんな。敵陣深く入り込んだペドーネは昇格し、ただの歩兵では成し得ないことが可能になる。Deep into enemy territory, meaning he got some sleeper cells up in there. Leave. Was the Phantom referring to his pawns infiltrating the Mafia? Yes. 各組織に裏切り者が。ご明察。脅して、騙して、たぶらかして、少々懐柔させていただきました。Lee, what the fuck? Why would you go along with this? わかります？身内に向ける信頼が皆様に牙を向くことになるのです。Wow. The Phantom gestured widely in a theatrical manner as he spoke. セバスティアーノ・ガリエ、お前は何か勘違いをしているようだ。He's like, bitch, you think we don't know? We got ways to deal with the traitors in our family. At Dante's cold voice, or maybe Dante's just full of shit. he's got a great poker face. At Dante's cold voice, the Phantom turned with a bewildered look. 俺たちは血の掟に従い、ファミリーのために命を懸ける。が、それは盲信とは異なる感情だ。教えてやろう。マフィアは敵以上に身内を殺す生き物だ。大丈夫か、オリバー。なんとか。The soldier who shot me had already been pinned down by the others.
Gilbert gave me fair warning beforehand that one of our own might turn on us. 言うなれば、このチームは私を餌に裏切り者をあぶり出すためのもの。Nice. Although you didn't have to catch the slug for it. I'm so sorry, Oliver. まったく、運動が苦手な私にそんなことをさせるとは。あいつもなかなか容赦がない。Oh. なんで俺だと分か Oh った。 shit, never mind me. Okay, I thought you was the traitor. 最初から目星はつけてあった。だから俺のそばに置いといたんだよ。ガキどものところにはやれないからな。連度の低い班にはもっと回せない。ギリギリまで泳がせて殺すつもりだった。こっちが裏切り者の存在に感づいていることが知られると困るんでね。 Okay, Lee. Alright. Damn, Laoshi, it ain't had to be like this. My bad, Lee. I jumped the gun. I thought you were the traitor. I only knew of his treachery at the start of this operation. さっき俺が失敗したらヤンに殺されるって言った時、あんただけ他の連中と反応が違った。 Oh my. Really? I am not so blind that I wouldn't notice the tension in your expression. I could not say for sure to whom he directed his last words. What, the damn you? Yeah. それに裏切り者の思考を読むのは得意なんだよ。ヤンをいつ裏切るか、いつ出し抜くか。Oh, you didn't? あんたみたいな雑魚より俺の方がずっと長く考えていたんだからな。思い出した。警戒対象に入ってなかったけど、まだ水源が。この先に古い井戸がある。Go, go, 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 go. Some old timers at a bar were talking about it. How they used that well long before the newer pipes were put into place. That it was no longer used because of how that it was no longer used because of how the river's proximity made the water muddy. もしそこにウイルスを入れられたら、逆に川へ流れ出る可能性もあるんじゃ。I raced through the forest until I finally arrived at a clearing. I saw the well just up ahead, with the shadow slowly moving toward it. Get him, get him, get him! Don't call out to him! Shoot him, shoot him! I glared at him and raised my gun. Aranzi's hand was already midway through the air, clutching something small. Just shoot him! 井戸から離れてください。何をしようとしてるんです？頼む、レオ。見逃してくれ。俺はどうしてもこいつを。No, no, Aranzi, no, we got this under control. His eyes looked lost, and his voice weak. Aranzi had been with the Falzone family since way before I even joined. If this were anything else, I might have been able to let it slide, but in this case... できません。 Shoot him, shoot him! I shook off my hesitation and spoke clearly. Letting him go now would only disgrace the family. Aranzi drew out his gun and pointed at me, but I fired before he could pull the trigger. All clear? I approached Aranzi. I approached as Aranzi fell to the ground, then kicked his gun into the bushes, and crouching down beside him, I reached out my hand to feel his pulse, which had disappeared.
You had to do what you had to do. なんでアランジさんが My insides felt like lead, and I couldn't bring myself to stand. All of this was a nightmare. お前こそ歩兵の心配なんてしてる場合か。御託は聞き飽きた。命が惜しけりゃそろそろ鉄王冠を出してもらおう。The corners of Phantom's lips curved upward. 困りました。多勢に無勢。私ついに追い詰められてしまったわけです。しかしここで私が素直に鉄王冠を差し出したらどうなると思います？私はね、殺されてしまうと思います。でしたらせめておしゃべりくらいは満喫したい。Or you could put a bullet in him. You just look for the Iron Crown. 死にゆく者に慈悲を与えるのは神の教えにも反していないでしょう。 It's also one of God's teachings to not kill. Orlok, you better get that footstool already. ほら、まだ感想も聞いていませんし、私の芸術は楽しんでいただけました？でも私よりマフィアの皆様の方がもっともっとたくさんの方を殺していますよね。私がこの半年で殺した数より皆様が過去食い物にして踏みつけてきた命の方がずっとずっと多いんでしょ。私なんて所詮初心者の域を出ません。そう思うと作品をお見せしたのも少々恥ずかしいくらいです。ですがね、人の目に触れてこそ芸術は芸術になりうるのです。ただ秘匿するだけでは何も生まれない。Dante glared at the Phantom silently. 僕たちを君の同類みたいに言うのはやめてくれる？不愉快だ。違うつもりでしたか？本当に？皆様、私の芸術を読み解いてここまでたどり着いたのでしょう？それこそ私たちには同じものが流れている証。我々の血がどちらも赤いからこそこうして通じ合ったんです。それを。Suddenly, the Phantom looked at me. How can you tell? I guess he turned his head towards me. まるで私だけが悪魔の子であるかのように蔑んだ目で見るのはやめていただきたい。But you are. Dante stepped in front of me to block me from the Phantom's eyes. いい加減くだらない話に付き合う暇はない。鉄王冠のありかを話す気がないなら喋りたくなるようにするだけだ。マフィアらしい方法でな。お前もそれを望んでいるのだろう。その通りです。皆様にはらしくしていただきたい。らしくあってほしい。このシナリオの結末は定まりました。誰にも変えることなどできません。いささか名残惜しくはありますが、ひとたび開幕すれば幕は必ず降りるもの。What are you talking about? His voice was full of confidence and grandeur, but it wasn't clear what plan he was talking about. ああ、さすがはブルローネマフィア。私をここまで追い詰めるとは。皆様は私の予想を超えていました。Okay. I mean, yeah, but shit, that sounded like a sword rather than a knife.
The Phantom's eerie smile never left his face as he slowly pulled out a knife. There you go. We all became wary, bracing ourselves for whatever he had planned next. If y'all don't fucking put bullets in his ass, many of y'all have guns, so I don't understand what the problem is. Just fucking shoot him. You can't bring a knife to a gunfight. 私はマフィアの誇りにかなわなかった。完全な敗北。私ったら負けてしまいました。 What the fuck? Hey, I know you ain't finna unalive yourself. As he made his declaration, he suddenly turned the knife upon himself. Yuse! Gil's sharp voice cut through the air. Orlok dashed toward the Phantom, with Nicola following immediately after. But before either of them could reach him, the Phantom Silver blade slashed his own throat. Oh my god. Punk. His body fell in a graceful movement as blood sprayed from his neck high into the air. Droplets splattered onto the ceiling, becoming another macabre, I gotta pronounce it, feature of this peculiar room. 死なれたら鉄王冠の場所が Damn! Stronzo! Yes, honey, Stronzo indeed. Nicola spat out a curse as he tried to stop the Phantom's bleeding. Obviously, you didn't do a good job if you still laugh afterwards. 俺の死によって幕が降りる。なんとも王道。Blood trickled from his lips as he laughed, quietly, until his final breath escaped him. Nicola frowned with dismay, shaking his head. And so came the end of the Phantom. The ghost that moved within the shadows, pulling others into a death he inhabited for years. You motherfucker. He did not die at the hands of the Mafia. Despite his declaration of defeat, he lived and died by the story he penned with his own hand. He himself brought down the curtains. Orlok and I stepped outside together as the others searched his workshop for the Iron Crown. 大丈夫？リリ。Yes? Yes, thank you, Orlok. Orlok had accompanied me outside in case the Phantom's pawns were hidden nearby. Soon after, Nicola emerged from the building. どうだった？ I doubt it. They would have screamed, "We found it!" 一通り見ただけだからまだ断言できないけど、鉄王冠の隠し場所はここじゃないのかも。I wonder where. Nicola contemplated the idea for a moment. 僕は大事なものほど自分のそばに置く方が安心できるけど、あえて遠ざけなくちゃならないなら、自分がよく知っている場所を選ぶ。A place he knows very well. The castle.
The castle in Germany. それってまさか。 Orlok's eyes grew wide. Maybe. I looked from him to Nicola, and it seemed we were all thinking the same thing. Okay, crisis averted, it seems. A few days later, we gathered at the hotel room. Wow, some Christmas. Woo. We found the Iron Crown where we obtained the last record in Rome. Oh, okay, never mind. That was awesome. 以前にも報告した通り、セバスティアーノ・ガリエの成果は更地になっていたんだけど、土地は今のところガリエ家名義のまま人手に渡ることなく残されていた。それでそこら中を掘り返してなんとか見つかった。回収した鉄王冠はすでにオルロックに頼んで峡谷に届けたよ。Okay, so happy ending. Yay! エミリオと交わした取り決め通り、俺たちには今後3年間の無干渉が約束された。I don't know. It seems like it's too convenient. 実際政府の動きは面白いくらいピタリと止まったよな。党大会でブルローネマフィアがやり玉に上がることもなくなったらしい。だが峡谷の庇護を受けるという図には負の側面もある。今後も峡谷絡みで何かあればこうして従わされる羽目になるだろう。それでも備えのない状態で政府と峡谷の両方を敵に回すより随分いいと思うけど。 Despite Yang's suspicions, Nicola smiled. それから峡谷の今後について、峡谷はイタリア王国と和解する代わりに国家としての成立を目指すつもり。俺はこれからも峡谷の首都を続けると思う。峡谷がブルローネの庇護を引き上げたとしても、生物がこの地にあり続けるなら、俺の役割はきっとすぐには変わらない。なあ、何にせよ政府の横やりが入らねえのはありがたい。今のうちにさっさとシカゴ進出の準備を整えるさ。シカゴはシカゴで大変って聞いたことある。ビスコンティは大丈夫？さてな。だが一か八かの賭けをするつもりはねえ。抗争暗殺とせわしねえ町だが、裏を返せばうちが入り込む隙も十分にあるってことだ。 Damn, it's still a shooting gallery. Iraq forever. Gil spoke with a confident smile before turning his attention to Yang. ナオシンはこれからどうするんだ？さてな、上の意向次第だ。残念ながらラオシュウは未だリュウ・ファンフイの下部組織だからな。でも君のことだから、どうせいつまでもリュウ・ファンフイに従っている気はないんじゃない？当然だ。リュウ・ファンフイには俺が手ずから殺してやらねばならん男もいる。Are you serious? ああ、殺すにせよ殺されるにせよ、早く決着をつけたいが向こうがむやみに引き延ばすのでな。幾度となく戦った割に俺はまだ死なず、向こうも殺せていない。 For a moment, I saw his eyes flicker with a deep murderous desire. But in the next, it was gone, and he returned to his usual luxurious, wow, what a word, indifference.
俺はこれからも好きにさせてもらう。 Of course, darling. 組織を大きくするだの、リーファンフイで上を目指すだのという野望はない。この町が楽しいうちはこの町にとどまる。飽きれば別の土地に移る。それだけだ。 Okay, sir. Yang then turned his idle gaze to Dante. In response, Dante began to speak. ファルツォーネファミリーはこの土地に守るべきものがある。ブルローネを動く気はない。今のところはだが。へえ、今のところはか。意外だな。ああ、てっきりブルローネに骨を埋めるつもりだと思っていたが。I mean, if you stay there after the 3 years are up, you might as well. 3年後、この町はあらゆる利権を失い、ただの田舎町となり果てる。本来ファルツォーネは教国と協力関係にある一族だったが、それを保護にするというなら、こちらもおとなしく従う理由はない。組織として取れる選択肢も増えてくる。Dante spoke of the family's outlook in a calm voice, not daunted at all by the prospect. ファルツォーネは地域に根ざした組織だ。それだけにビスコンティやラオシュほど身軽には動けない。True. どこかに移るにしても、今すぐにというわけにはいかない。相応の準備が必要だ。Well, you got 3 years to do it, darling. 3年の猶予の間、時勢を見て判断するつもりだ。それとペドーネ、ガリエの部下の素性が分かったよ。We suspected that he had 16 accomplices working to poison Berlone's water sources. Luckily, the mafia was able to secure all the smallpox ampules in their possession. ファントムが政府とつながっていたせいか、陸軍崩れの元下士官みたいな人間が多かった。先の戦争で人殺しだけは上手くなったけど、時代が変わって平和な国内で職にありつけない、そういう輩がほとんどだったみたい。Nicola explained the situation plainly. I brought up a question that was on my mind. So what happened to the smallpox ampules? 3組織の頭で協議した結果、破棄することに決まった。俺が買い取ってやるとも言ったのだがな。ちらつかせるだけでも効果がある。Right, you know you're gonna use that to your advantage, so just chill out. 諦めが悪いな、ヤン。うちもファルツォーネも組織が所有するのは反対だって言ったろ。まったく、レッドフォードもファルツォーネもお行儀がいい。使いようによっては金になるのは分かっている。だが、悲劇の種をまいてまで商売をするつもりはない。今は一応とはいえ協定を結んでいる。多数決だというなら従ってやろう。Yang sighed with disappointment. それと死刑は結局、一連の事件をこのまま捜査せずに終わらせるつもりみたいだ。Wow. 犠牲者の多くはただの失踪ということで片付けられてしまうと思う。That's a damn shame. Those who had fallen into the hands of the Phantom would never again return home because they're dead. Their families would never know what happened, waiting in a state of uncertainty forever. That is messed up. I do not like that. Closure is a blessing at times, and this would be one of those times where the families could use it. I prayed silently for the victims to rest in peace. ひとまず解決したとはいえ、
結局、わからねえままになってることも多い。Yeah, Gilbert, this ended rather conveniently. If this is the last chapter. どれだけの人がファントムの手にかかって殺されたのか。I could hear the outrage in Orlok's words. どうして彼らが選ばれなければいけなかったんだろファントムが死んだ以上、真実は闇の中か。仮に全てが明かされていたとしても、ファントムの言動を理解できたとは到底思えない。僕たちが気にしたところで意味はない。A tragic course of events caused by a phantom who was born from the relic's influence. He gave us no answers, choosing instead to die along with the secrets. Both in life and in death, he chose a path that none of us would ever want to follow. One that was paved with blood and misery, with the bodies of the innocent. The Berlone Mafia managed to stop him from inflicting any more sorrow upon the town. At least, or at the very least, no one else would die by the Phantom's hands. As peace returned to Berlone, so did the people to their daily lives of quiet prayer. Since it was already in the, oh my god, this is hard to fucking read. Oh, since I was already in the neighborhood, I decided to stop by the church. I looked around back, but she wasn't there. I noticed Sister Sophia and called out to her. Yeah, Sister Sophia. あの子は。Oh, this is Orla? リリーなら図書館に行きましたよ。ああ、本が好きみたいだよね、彼女。Oh no, this is Nicola. Oh my god. I'm so obsessed with Orla. 特にここに戻ってきてからはそれが顕著で。最近は暇さえあれば図書館に行っていろいろと読んでいるようです。あなたたちとの交流を経て
外の世界のことが気になるようになったのかもしれません。The thought rendered me somewhat speechless. After leaving the church, I thought to myself as I walked through the plaza in Arca. まあ、図書館はちょうど通り道だし。今日の仕事はもう終わったし、時間もあるから。I came up with a list of excuses, but my feet were already taking me to the library. I spotted Lily immediately. She seemed to be concentrating with great focus, so I quietly took a seat next to her. 戦争関係の本かな。物語じゃなくて専門書に近いような。読んでもあまり面白くないだろうし、そもそもこの子には相当難しいと思うけど。She seemed to be researching as she read, looking back and forth between several open books in front of her. リリー When I spoke her name in a whisper, she gave a start and quickly turned toward me. What? Just as she was about to shout, I quickly put my finger to her lips. Ooh, stop that. Oh yeah, I forgot this is the library. Lily managed to hold back at once, then quietly whispered, "What are you doing here, Nicola?" たまたま近くまで来たら君を見かけてね、挨拶しようかと思って。ここで会えたのも何かの縁だし、読書が終わったら教会まで送るよ。But it may be a while longer. 大丈夫だよ。僕も本を読みながら待っている。Well, if you don't mind then, thank you, Nicola. Lily accepted my offer with gratitude and returned to her reading. I found a book nearby and sat down beside her. An hour or so had passed. Lily hadn't returned a page. Lily hadn't turned a page in a while. Her eyelids looked heavier than before. 疲れた？もう帰る？ Just a little while longer. She rubbed her eyes and shook her head. It's just that I'm getting a bit drowsy. Maybe I feel too relaxed with you here, Nicola. It's all your fault. それは。Yes, really. I couldn't help but chuckle. Lily was trying her best to keep her eyes open, but her head dipped tiredly from time to time. Unable to bear the sight, I slowly reached out to her. That's an adorable picture. Oh, look at you! You got a new suit! That's what I'm talking about. I gently leaned her head upon my shoulder so that she could rest comfortably. Lily didn't resist, and I felt her head grow heavier as she slowly fell asleep. I breathed a sigh, then whispered in her ear quietly so as to not wake her up. ねえ、シニョリーナ。信頼してくれるのは素直に嬉しいと思うよ。でも、少し無防備すぎるんじゃないかな。僕だって男なんだけど。Nicola, don't be that guy, please. Still, I wouldn't want to awaken the sleeping beauty in any unsavory way. That's right. So perhaps she was right to trust me. I gently stroked Lily's hair, and she nuzzled her head against me in her sleep. Girl, you gonna get a crick in your neck though? I just noticed. Girl, you better get your ass to a fucking bed.
いつまでも程よい距離を保ってあげると思ったら大間違いだよ、リリアーナ。My. I gave her fair warning. I'm asleep. I didn't hear that. I did what I could, even if she happened to sleep through it. 君がそういうつもりなら、これから意識してもらうから覚悟して。Oh my. Grrr. I rested my cheek against her golden hair, from which emanated, I can't read, the faint scent of flowers. The thought of taking her home with me while she slept was one that I managed to fight back. For some reason, I could never act on my worst impulses whenever I looked at her. Oh, but you did in your route, cowboy. Better settle down there. Having learned more about myself today, I smiled as I continued stroking her hair. I'm here for it. Look at the different fashions, Nicola. Yes, God. Okay. Ah. これはありえたかもしれないもう一つの物語。理不尽で残酷でとびきり綺麗なコントデュフェ。彼は幼き日、父を、母を、姉を残虐な鬼畜どもに殺されました。すべてはマフィアの仕業。名誉ある男たちは彼を蔑み、あざけり、奪い、傷つけた。復讐のため牙を研ぎ、マフィアを滅するべく心血を注いだ彼でしたが、悲しいかな。巨悪の前に目的を達することは叶いません。失意の中、死の淵に落ちた彼は、しかし、とある乙女に命を救われます。彼は復讐のくさびから解き放たれ、フランスの小さな教会でつつましくも幸せに暮らしているのでした。めでたしめでたし。ありあり、なしなし。そうですね。これは幼すぎる。もう少し熟せば、まあ、ありかなしかで言えば、あり。美しいものを美しいと知るあなたの感性は、さすがとしか言えません。あり。ああ、早く会いたい。Oh my. Oh my. Well. Well. We're actually kind of running this. Let me see real quick. Oh. Look at this. This fool gets his own little blip and everything. Okay. But. So wait, that should be. Oh, I know I'm gonna get. Oh yeah, okay. I know I'm gonna get copyright struck for that song, but I figure, fuck it. Let's listen to it. So that should be it for Nicola. There we go. That's all of his things. All of his CG. So Nicola, you are said and done, my sir. It's been real. It's been fun. This dog is about to go berserk, so I'm gonna close this out.
Yeah, but Nicola, it's been real, it's been fun. We're not gonna end there. We'll leave it at this. We're gonna pursue Orlok next, because we're gonna see, let me see, 5%. Oh my god, that's nothing. That's weird, actually. So yeah, we'll be completing Orlok's CGs next. And I generally thought that it was gonna be like another chapter. I didn't think that the ending was going to be yeah, I'm sorry about this though. It's time for him to get his walk, so I gotta hurry up. Yeah. It kind of ended a little too fast. I really like the pacing of it and like the suspense. And yeah, this isn't Otome, but like the deaths and like creeping into the lunacy of the Phantom. I really wish that we could have. I really wish we could have got whatchamacallit. We could have got like a better climax, if you will. But that such is so I know with Orlok, since we're going the Lao Shu, it's gonna be new dialogue and all that good stuff. So anything duplicating, of course, I'm gonna skip over, but it should be all new stuff. So next video, y'all, we will start Alternativa again from I want to say not from jump, from where what's that? God damn, y'all, words are hard. From where we select who we want to stay with. So I don't know where that is, y'all. But folks, how was that? That was quite the chapter, though. So yeah, folks, thank you very much for watching. Really appreciate you stopping on by. Y'all know my philosophy on this YouTube shit. View what you wanna, do what you wanna, and I'll see you lovely lads, lassies, and legends in the next episode. So until then, my friends, take care, take it easy, and peace.